Kale tubanirizaako nnyo mwenna abali ku UNN TV akadde kano kennyini kansubire nti olunaku lubagendedde bulungi okusinziira eyo yonna gye musinziira okutulaba. Olunaku olwaleero lwakubiri era nga eno ye programu GYAKO-OBUCU ekitundutundu kyaffe eky'e17 essaawa wano ziri 10 n'eddakiika 35. Simanye eyo gwe budde bwe buli naye nga nsuubira nti mu Uganda ssaawa ziri 12 n'eddakiika 35. Tugguse ne programu GYAKO-OBUCU mwe tugenda okutunuulirira State of Nation Address munaffe akulira oludda oluvuganya gavumenti ya Uganda gwe twaliise nga shadow government oba government in line okusikira eri olunaku lwaleero yabadde yatusuubizza era ebirango mwabirabye nga biyitirivu naye amazima nsubiddwa address eno live era ngenda kubasaba tugenda kugiraba ffenna ng'ensonga egitulabisa ffenna nsobole okutekinga notes eno program ngenda gikola live without any prep kubanga mbadde bize omukulu ono wajidde okukola State of Nation Address naye nga ate abantu bangi nsanze message nga baŋŋamba nti twagala otuyitireyitiremu oba otugayizegayizeemu nga bw'eri nkola ya UNN era sijja kubajeemera bannange kubanga mwe baffe ate kye mutusaba kye tukola ate nga kitukwatako naffe kubanga ensinga eri mu kati y'abagamu eri kati naddala ebintu nga biri ku buseere nga bannayuganda bawongedde okunyigirizibwa si bokka wabula n'emiriraano kuba mulaba ekiri e Congo buli muntu yenna abadde yeesunga kuba bwe twabadde wano gyo mu programu ya GYAKO-OBUCU nabagambye nti okukyusa oba okuvuunika gavumenti za Africa zonna okubaddewo mu mawanga amalala kubadde kwetooloolera ku bbeeyi ya bintu nga mbabuuza nti bannayuganda ki ffe kye tulinze oba ki ekitulobera ku ssaawa eno okubaako kye tukola kakati wadde bannaffe batandise otwegaana gye buvuddeko awo nti naffe buvunaanyizibwa bwaffe era tetulina batunuulira naye tubadde tulowooza nti Bobi Wine yalinga asalawo bali ngoma ntono ennene bwejja ekivaamu kye tuba tugenda okugenderako so that's why buli muntu yenna abadde alinda okuwulira Bobi Wine kyavaamu kubanga tubadde tulaba Besigye ng'ali ku nguudo yeekalakaasa. Njagala okutwala omukisa guno tulabe ffenna State of Nation Address then tulabe bikyate bye tunaajogerako. Njagala buli omu ateekeyo omwoyo anotinge notes nange ntekinga notes wano tusobole okubanga mbagayizagayizaamu. Oli ku UNN The Truth Command Center. Fellow Ugandans, wherever you're watching or listening from, those in the villages, those in towns and cities, and those in the diaspora, ladies and gentlemen, good morning. Today, I would like to talk to you about the state of our nation and how it is affecting all of us, most especially the ordinary people. On behalf of the leadership of the National Unity Platform, I salute you, ladies and gentlemen, all of you, our people, who have trusted us to speak and act on your behalf on public policy matters. Our population is estimated to be about 42 million people, and it's growing
at an average of 3% every year. Uganda's population is expanding much faster than most countries at Uganda's development level. So I'm speaking to you, ladies and gentlemen, at a time when our fast-growing population is facing fast-rising prices of almost everything, with clearly no hope of any kind of relief from the state. I am aware, ladies and gentlemen, of the lost hope and of the shattered livelihoods which is caused by the high cost of living. 2022 is probably the worst year for salary earners and for farmers whose produce must be transported by trucks running on diesel. Transport for the people, especially public means, is slowing down as the transport costs are rising. At the same time, the presidency, which is State House and President's Office, have already spent 971 billion, almost a trillion shillings. Yes, 971 billion shillings. Now, about the rising cost of living. On the 22nd of May, General Museveni addressed the nation about the rising cost of living. He, however, did not offer any kind of relief or solution to the citizens, but instead, he advised Ugandans to tighten their seatbelts. Well, on his part, he continues to spend public money as if he's not aware that the country is suffering a price shock. Between November 2021 and April 2022, prices of household commodities increased to levels which are way beyond the reach of the ordinary citizens. This information is on the Uganda Bureau of Statistics website, the UBOS website, and it's available for all of you to see. Therefore, fellow Ugandans, for us to arrest this situation, government must go back to the fuel market. And yes, government must do the following things. Number one, government must impose control on stocking levels and pricing decisions. I mean, no responsible government continues to just cry and lament on forces of demand and supply when the Petroleum Supplies Act allows the government to do something. We think government, through the Commissioner of Petroleum Supplies, which is actually the legal licensing authority, should split the average cost of every liter of fuel into 3 categories and go ahead to publicize them for the consumer and ordinary person to understand and appreciate the changes that are happening. First, the unit cost of delivering a liter of fuel from wherever it's coming from to the borders of Uganda. Secondly, the tax per unit. And third, the margin of profit per unit. Now, every liter of fuel, whether petrol or diesel, has a unit cost. A cost of bringing it to the border. It could be Malaba, it could be Busia or Mutukula. For example, a liter is brought from the refineries in the Middle East up to Busia at a cost of, for example, 2,800 shillings. And this is the first level of costing. Now, the second level is tax. So you add the tax on that 2,800, which, is brought on our borders. The third category is the profit margin. Now, this is where everything goes wrong. The fuel companies are setting a higher profit margin while the consumer has generally accepted to be exploited. The companies are setting whatever prices they want while the regulator is quiet. This is not a mistake, ladies and gentlemen, because the same people who are supposed to regulate are actually the same people in the fuel business. So they cannot regulate themselves.
They also do not break down and publicize all these details in transparency for you, the common person, to understand, because they want to exploit you in ignorance. Number two, we think the government must abolish fuel marking because this is a useless exercise which was only useful in the years before customs computerized cargo tracking. But today, it only holds and delays trucks at the border for nothing. And number three, and most urgent and important of all, is government must suspend taxes on crude vegetable oil and wheat. This will help to reduce the prices of essential items like chapati. The ghetto people in our cities, in the towns and the trading centers largely survive mainly on chapati, which also makes chikomando and makes Rolex. And this policy decision is very urgent and indeed long overdue. Let's forget about this business of Museveni coming to tell us to eat cassava if we can't afford bread. I mean, cassava or cassava flour cannot make chapati. It cannot make chikomando, therefore it cannot make Rolex. But that goes ahead to just show how disconnected Museveni is from the people. Now you're going to ask me, how do we deal with the revenue lost by removing tax from vegetable oil and wheat? My answer is simple. Cut the classified expenditure in order to accommodate the revenue loss created by a tax exemption on the cooking oil and wheat. Simple. Now, about the failure of government to deliver public services. Ladies and gentlemen, fellow Ugandans, the NRM government has failed twice. It failed to raise enough revenue to support the fast-growing population, and it has also failed. It has outrightly stolen and unfairly distributed the little revenue that is collected. The NRM party, because of selective application of tax policy and administration, the taxes collected are not matching the reported size of the economy. The economy is expanding to higher levels, while the few people that are taxed exorbitantly at high tax rates. Now, this is a comparison of Uganda's average revenue expenditure as per GDP with other countries in our league between 2016 and 2020. Uganda has revenue collected as a percentage of GDP. The revenue collected is 13.1%. And total expenditure as of percentage of GDP is 17.4%. Rwanda has total revenue collected of 23.2%. Total spending is 27.5%. Kenya, revenue collected 17.4%. Total spending 24.8%. Senegal, revenue collected 19.9%. Total spending 23.9%. Zambia collected 19.2%, spent 28.1%. Now this is information coming from the International Monetary Fund, the Economic Outlook database of April 2022. Ladies and gentlemen, Uganda has been held hostage by an old man who has no idea whatsoever how to grow domestic revenue without increasing tax rates. Kwegamba, Museveni has no idea whatsoever on how to make everyone who earns income pay an equal and proportional share of their income tax. Uganda, on average, between 2016 and 2020, collected 13.1% as of GDP on tax and spent 17.4% of it in total government expenditure. On the other hand, Kenya, Senegal, Zambia, and yes, Rwanda, on average collected above 20% and spent a little more, almost 30%. So this means
that these governments have higher capacity to spend on public goods and services for their citizens, according to the sizes of their revenue and their expenditure when compared to the sizes of their economies. These countries have better health care, they have better education, and yes, life is better there. And now the other tragedy is that even the 12% GDP that is collected is eaten by the dictator and his cronies. A case in point is the current financial year 2021-2022. The presidency, State House and the Office of the President has already taken 971,504,000,000 shillings, one of the biggest expenditures in the financial year 2021-2022. And after spending all that money on himself, Museveni is advising people to tighten their seatbelts because the prices are going high. During the same financial year 2021-2022, 200 billion has been released for just the preparatory activities of the parish development model. The total amount to be released for the parish model is supposed to be 1 trillion shillings. So what State House is spent is almost the same as the parish development model. So the presidency and the parish model are competing, and we all know who will be the winner at the end of the day. Of course, the presidency will spend more money than the parish model. So far, it is 971 billion for the presidency and 200 billion for the parish model, and the rest is on. Kyagulani. When I'm in power, ladies and gentlemen, my wife, my children, and I do not need to spend 1 trillion shillings maintaining our presidency. I mean, we should be like all the presidents that have come before Museveni, who only budgeted for the office of the president, excluding State House. State House, ladies and gentlemen, is just a residence. We should be able to cater for the needs of its occupants, besides the guards who are paid by the Minister of Defense. I mean, a president earns a salary, and that should be enough to take care of his family. Therefore, fellow Ugandans, remember that by removing that extravagant family from our State House, we shall save over 800 billion, including the annual supplementary budgets from State House alone. That is the much we can save just by removing the dictator. Now, about agriculture, and in particular, coffee. I would like to address the issue of adding value to Uganda's golden bean. And by bean, I mean the coffee bean. Ever since our Shadow Minister of Agriculture, Honorable Abedi Wanika, revealed a secret agreement between government of Uganda and the coffee company called Vinci, which is also connected to the fake Lubowa Hospital project, a lot has been established. There's no doubt that establishment of a soluble coffee factory that produces instant coffee like Nescafe is a great achievement. The National Development Plan supports the establishment of such a factory. In fact, every Ugandan should be in support of establishing such a factory because, one, it improves the value of some of our country's low-grade coffee beans. Number two, it raises Uganda's competitiveness in the region as a producer and exporter of instant coffee. And number three, it ensures that only premium coffee beans are exported to high-end markets like Starbucks coffee, where the price per kilo is much, much, much higher. So it's a benefit for our people. Unfortunately, in the deal between government of Uganda and Vinci Coffee Company, our country stood to lose instead of gaining. And this is because of the following reasons.
Reason number one, the factory was not targeting to add value to the low-grade beans. Instead, the agreement ring-fenced the high-value beans usually reserved for brewed coffee, not soluble instant coffee. Now, this means that Vinci, instead of exporting high-value beans unprocessed by giving all premium beans to Vinci, a monopoly over this cream coffee was created. And this led to directly knocking out other exporters from the business of exporting coffee beans. And this does not make economic sense, because premium beans are given only to one company, and in effect all the current exporters of coffee would eventually be kicked out of business. Number two, globally, instant coffee is produced from low-value coffee beans, while brewed coffee is made from the large premium roasted beans. Now, in the agreement, which Parliament has since moved to terminate, Vinci is seen prioritizing beans made for brewed coffee, not instant coffee, which the factory ordinarily meant to produce. There is no single benefit, ladies and gentlemen, and this is one important reason. There is no single benefit that the country would gain from this deal. Yes, coffee export revenues would rise, and that is only on paper, but not in the banks of Uganda. The owners of Vinci have no tax obligations whatsoever. So it makes business sense for Pinetti and her colleagues to basically take away all the revenue for at least 10 years, while at the same time they are receiving subsidies like electricity charges, which is below even the cost price. Number four, Vinci came to Uganda with nothing. The fact that they were given land to establish a factory by government, Vinci, the so-called rich investor, applied for authority to use the same land to acquire a loan, and in the typical NRM mafia style, the application was approved by Uganda Investment Authority. And without shame, the Minister of Finance confirmed to Parliament that he signed the agreement without seeing the feasibility study, without a market survey report, or even proof of funding. So in summary, this is just another briefcase investor who is being used by the Museveni mafia government to do another Lubowa hospital kind of fraud. Finally, ladies and gentlemen, as NUP, we support the establishment of a soluble coffee factory, but a factory that targets adding value to some of our low-value coffee beans, which also brings us profits when we export them. The Uganda Coffee Development Authority should continue supplying coffee seedlings to farmers across the country, because you know what? Emwanyi terimba. In conclusion, fellow Ugandans, today I have just briefly highlighted on some of our pressing issues and how we can deal with them. But I would like to remind you that the dictator is desperately, trying to use all means to hold on to power. He has designed his system to make every one of us a beggar, struggling not to live better lives, but just for survival. It is therefore the duty of every Ugandan to do whatever you can in your ability to remove the dictator. We intend to continue giving facts to the nation so that all citizens of Uganda can understand and appreciate why we must change the situation and change it very soon. Today, we have picked just a few areas for your information and reflection, and in the coming days, we shall address you especially on healthcare, on education, on job creation, on infrastructure, and importantly, on the changing climate. As of now, I thank you very much for listening to me, ladies and gentlemen, for God and my country. People power, our power. Our power, people power. It was 9
of October 1962, when the nation was born, beautiful and endowed with the promise of democracy, with unity in diversity, all on a mission to build a nation that would make life better. Okay, mukulikeeyo mu address eyo era njagala tukozesa obwangu tulabe nga tugiyitaayitamu. Omanyi kiba kirungi okuwa abakulu ebitiibwa. Nabagamba nti adresi za Museveni nziddamu oba nziyitamu emirundi 9. Eya muganda wange ono si kumunyooma, naye ngiyiseemu omulundi gumu ate live wano, naye ngenda kugibanyonnyola ebyo byempikinzeemu. Unfortunately yazze nga nkyawummudde kubanga nebasereeti ddala, naye first of all njagala okwebaza Kyagulanyi kubanga abadde mu bufunze, naye obuntu bwe notisinzeeyo wano ngenda kusooka ne status ye ng'omuntu oba endabika ye. Notinze Kyagulanyi, he has a guilty face. Simanyi oba mukirealize nze bw'otunula face ya Kyagulanyi, it looks guilty. Simanyi oba from what. Kyagulanyi, he is not convinced about what he is talking about. Si yoli gwe twali tumanyi owa dreadlocks oba wa overall gye muyita ovulo. Bino byayogera alinga atabyekakasa oba ebitabadde bibye. He lacks omuzungu kye yaliise earnestness. His face shows someone who is not at ease while talking. He is in fear. He is tensed. I don't know why, because according to what have seen, this was a recorded address some days or hours before it was unveiled or broadcasted. Naye kale bwe muba ebyo mbirabye oba batabirabye, kambabuulire oba kambayitiremu mu bufunze nze byendabye tusobole okuva wano. Bw'otunula omulamwa gwe twatadde ku lutimbe gulaga nti we scratch where it pains. Singa mbeera nga nnina akatulututtu, bino bye bigambo bye naba postinged, nga akatulututtu ako kali ku lugalo olwa nnasswi, bwe ntakula kyaalakisajja sifuna buweerero. Singa nfuna ensanjabavu ng'evudde ku bbwa eriri ku kakongovule tugeze, nsuubira mba nnina kunoonya ddagala lya bbwa, wabula si fuba oba simalira maanyi kukujjanjaba nsanjabavu. Uganda naddala bannaffe abalinga ffe abanoonya enkyukakyuka bonna bakeeredde ku kuwuliriza principal wa NUP. Kiki ky'atugamba ku bbeeyi y'ebintu eyekanamye? He gave us a state of the national address
nze njiraba kati naye abasinga mbadde mwagirabye edda. I thank you okumpa kataimu ako ne ka patience okulaba address eno ne tugimalayo ey'eddakiika 21. It was a short and a brief address. Thank you, Mr. Kyagulanyi. Awo katik. Nenga bwe twasalawo okubatuusaako amawulire wano aga revolution eyaddala etali ya jangundu kuwe okuva mu nsonda zonna, nsazeewo leero mbayitiremu ku byendabye nammwe bye mulabye oba bye mwalabye edda ebyabadde mu address, ate mbawe n'endowooza yange wamu ne bannange bwe tuteekateeka programu eno. Tooki ki gye tukubye mu address eno nammwe gye mwakalaba? Mr. Kyagulanyi ataanyizza ensonga zino wammanga, njagala muziwulire. Nze zendabye. Esooka nga yeesigamye ku kugeraageranya ennyingiza n'enfulumya y'amawanga amalala. Gagambye nti Uganda eyingiza kitono ate n'enfulumya kinene. Kino kituufu nnyo era naawo katik. Eno y'engeraageranya ya Uganda oba kye tuyise oba kyayise Uganda as average revenue and expenditure as a percentage of GDP with other similar nations. Atugambye ya 2016 to 2022. Nsobodde okufuna ekifaananyi kyayo. Zino z'ensi oba kwe kugeraageranya kw'ensi eya GDP total revenue ne total expenditure. Zino zonna GDPs. Agambye Uganda oba nga bwe kiri, these are facts, si bibye. Uganda it is 13.1%, that is revenue, GDP. Expenditure ya Uganda eri 17.4. Rwanda revenue 23.2, spending 27.5. Kakati no wano ojja kunoonya njawulo bw'oddira expenditure yawulako bwawuzi revenue ezisigalawo wojja okugeraageranyiza ani asinga. Kenya 17.4, spending at 24.8. Senegal 19.9, spending at 23.3. Then Zambia 19.2, spending at 28.1. Kakati osobola okugeraageranya ani asinza GDP entono ate ani asinza expenditure enene. Nga tofuddeyo ku bungi bwa figure, naye gambye dira revenue, I mean dira expenditure yawuleko revenue, then you will get that over the correct answer of what has been talking about. Zino facts ziva ku International Monetary Fund World Economic Outlook database ya April 2022 kitegeeza mwaka guno. Kale weebale nnyo naawe okutujjirayo ekifaananyi ekyo. Kati mu kino njagala kubalaga ekisooka. Mr. Kyagulanyi atulaze nti Museveni ne gavumenti ye tebalina idea on how to develop the local domestic production
najjayo era ensonga ey'okubiri bwe mbadde ndaba yes najjayo era yatulaze oba atulaze nti Museveni ne gavumenti ye bafulumya ssente nnyingi ku bintu ebitagasa bannayuganda era yanokoddeyo nti obuwumbi 971 fenno bize tubadde tulaba zibadde za njawulo naye atuwadde figa entuufu obuwumbi oba billions 971 zonna zigenda kugenda mu maka ga bwa president. Ensonga eyokusatu yakatiriza oba akatiriza kubanze nakamulaba nti Museveni ne gavumenti ye tebalina idea yonna ku domestic policies. N'ensonga eyokuna atugambye nti sente ezo ziriibwa dictator ne colonize. Kale ekyokubiri kyetugenda okutunulira mu kino yakikatiriza nti okujjako nga tujje family eyo mu State House, family esaasaanya ensimbi z'omusolo mu ngeri ey'ekyeyononere, Uganda tejja kukulaakulana. Eno ye yabadde suggestion oba yebadde suggestion gyaleese okusinziira nze nga bwe ndabye wano oba bwe mpulidde kuba nammwe mbadde mulaba. Ekirala ensonga ey'okubiri gye yayongeddeko yabadde ya Vinci Coffee deal. Kakati wano yanokoddeyo bino wammanga. Yagambye oba agambye nti Vinci deal is a good deal for Uganda. Mu ngeri zino wammanga. Esooka agambye nti ejja kusobozesa emmwanyi ya Uganda okuvuganya ku katale k'ensi yonna. Ekyokubiri naga nti kijja kuwongera ku muwendo gw'emmwanyi ogufulumizibwa mu Uganda buli mwaka. Si bwagambye bw'atyo, nyinza okuba ndowooza mpulidde bubi, naye mpulidde nze nga agamba mu luzungu lwange olutono lwe nnina nti company, Vinci company, kale oba company eyeefaananyirizaako Vinci, eya Vinci ejja kwongera ku muwendo gw'emmwanyi ogufulumizibwa mu Uganda buli mwaka. Ekyokusatu n'agamba nti kijja kusobozesa Uganda okufulumya emmwanyi eziri ku mutindo. Naye ne wano era atugambye nti kyokka ddiiru eno is a briefcase deal. Era nga Lubowa Hospital abaaliwo wano ku GYAKO-OBUCU yali ya Friday ndowooza oba last week, yes, bino twabibagamba. Agambye nti kigenda kuleeta monopoly mu katale k'emmwanyi era kigenda kufiiriza abalimi ba wansi, era n'ayongerako nti kigenda kufiiriza Uganda ensimbi kubanga emyaka 10 nga ye grace period eyaweebwa Vinci mu ddiiru eyo oba eyali egenda okuweebwa kubanga batugamba nti baagiyimiriza, tetuli sure ebya Uganda mubimanyi, bajja kwekyusa enkeera wana ate muwulire ekirala kubanga kakati abalaga nti kyetaagisa nabo tutandise obbalaba omubadde ne mwami Kyagulanyi. Agamba nti eno grace period nga kampani eno tesasula masannyalaze, teekako ettaka ery'obwereere n'obutawa musolo byonna bikosa Uganda. Ku kino agambye nti bo nga NUP bawagira okuteekawo kampuni oba
solid factory ejja okuyamba bannayuganda okufuna mu mmwanyi ze balima. Era yakomekkereza oba akomekkereza nga atugamba nti ajja kudda ate ayongere ne ku nsonga endala oba ayogere ne ku nsonga endala eziruma bannayuganda ng'ebyenjigiriza, ebyobulamu n'ebirala. Kale byebyo ebibadde mu kwogera kw'omukulu. Kakati eno endowooza yange ku byo. Kansubire nti sirina kye nerabidde. Bwe wabaawo kye nerabidde please wandiika awo mu comment box, nja kukizza mu program eddaka ya turning point. Endowooza yange eri bweti bwana Kyagulanyi. Mr. Kyagulanyi nsiima nnyo nno omulimo gw'okola. Era address amazima yabadde nnungi. Ebadde nnungi kuba nze wagikoze neebase, naye bwe njirabye tebadde mbi. Ensonga wazimulungudde bulungi, weebale nnyo. Naye era ninawo obusonga bwange nga buubwo bwe nandyagadde bwe kubeera okusiima kwo obwetegereze oba obumulungule bulungi mu address enaddako kuba otugambye okomawo mangu. Ensonga esooka, address eno bw'ebeera nga yabadde timely, bw'ebeera in quotes, bw'ebeera nga yabadde timely, yalesseeyo ensonga ate esinga okuluma bannayuganda wetwogerera kati, okujjako nga tobeera mu Uganda oba nga wazze buzzi kutuwa address eno oddayo. Ku posti Kyagulanyi gye nalabye ku mutimbagano gwo eggulo nasomyeko, kwabaddeko nti ogenda kwogera ku bbeeyi ya bintu, naye bbeeyi y'ebintu bw'obeera ogyogeddeko you have not hit the nail at the head, ng'abantu omuli nange abasinga bwe babadde basuubira. Ogiyise ebbali, ogiyiseko kuutwe, naye bw'ebeera nga post gye wakoze yampabizza, era kitegeeza nti mbeera mutuufu okugamba nti address was either long overdue or it was not timely. Why? Kubanga the new bride and yet continuing problem in Uganda kwe kweyongera kw'emiwendo gy'ebintu. Ndowooza nze wandibadde more specific than this. Nze ndowooza otakudda ate wataluma oba ewatasiiwa bannayuganda oba si kyo ojjanjabye entunuka si kiwundu oba ojjanjabye ensanjabavu, wabula tojjanjabye kiwundu kyaleese ensanjabavu ya miwendo kweyongera oba kutuumuuka. Ekyokubiri oba ensonga yange ey'okubiri, otugambye nti Museveni ne gavumenti ye tebalina any idea on how to grow a domestic solid economic base. Olowooza muganda wange kyovunaana Museveni naawe si kyokoze kati oba si kyokola?
kubanga totwanjulidde kale ne bwe kyandibadde mu bufunze naye totwanjulidde nteekateeka ki gavumenti yo erinze oba eyekisiikirize zeerina ezisobola okuzimba solid domestic economic base. Maybe nga nze ndi mukyamu oba nga bintu mbiwulidde bubi nammwe abali eyabalabu musobola okumbuulira kubanga ddala Kyagulanyi oli muntu wa gavumenti erinze ate gwagikulira. That's why bakuyita principal oba bakuyita president. Mwe mulina nteekateeka ki ngaba NUP gye waliza okwanjulira abantu? Otulaze nti ssente nnyingi ez'Abannayuganda zisaasaanyizibwa ku State House ne mu office ya Prime Minister. To be specific, ogambye nti ssente ezigenda mu maka ga president zenkanankana ne ssente zigenda okukola ku parish model. This is really unfortunate. Era kikulumye naffe nga ffenna bwe kituluma era nawana era nyini awo bw'obadde okoonaawo otugambye nti okujjako nga tujje famire eyo mu State House, famire esaasaanya ensimbi z'omuwoomusolo mu ngeri ey'ekyoyonoonere. Uganda tetujja kukulaakulana. Kakati wano nawo ninawo ensonga bbiri zokka. Tolowooza nti tutunuulidde ekkubo limu erisaasaanyizibwako ssente mu ngeri ey'ekyeyonoonere, oba kale obadde ogamba ffe. That's why ngaye nti tolowooza nti tetutunuulidde ekkubo limu, oba kale kaŋŋambe ggwe olowooza ssebo mukulu totunuulidde ekkubo limu erisaasaanyizibwako ssente mu ngeri y'ekyoyonoonere. Okugeza State House gy'onokoddeyo yokka. I'm disappointed, Bobi Wine. Ate ba MP oba ba MPs abangi bwe bati abakunukkiriza mu lukaaga, ssente ze bafuna bo bateekeddwa okuzifuna. Oba bw'okulembera era nga mwofunira ensonga lwaki toyagadde boogerako, kubanga nabo bennyini bazze juuzi ne baga nti baagala babongeze ssente mu tayimu ng'eno mazima nga bannayuganda boogamba nti okulembera abanyigirizibwa banyigirizibwa. Kyagulanyi toyogedde ku ba MPs. Ssente nkumu ezibaweebwa n'eziweebwa ebibiina by'obufuzi omuli n'ekyokulembera byo biteekeddwa okufuna ssente ezo ennyingi bwe zityo. Olyoka oggireyo bannayuganda nti State House yokka olw'okuba gwe mweyagala okuyingira ne famire yo gye tuba tutunuulira era tukuggiremu oyo osobole okuyingira, ebirala ebitwala ssente z'eggwanga tobiraba. Wabaliridde n'omanya ssente zisaasaanyizibwa ku bamemba ba paalamenti era onokoleddeyo abantu lwaki bazifuna era ki kye bayambye bukya bayingira paalamenti okukyusa ku mbeera za bannayuganda n'ensi Uganda okwetolole okutwalira awamu. Era ddala ba mugaso ki eri eggwanga n'ebibiina by'obufuzi ebivujjirirwa ssente bya mugaso ki eri eggwanga okyogeddeko. Tolaba nti wafuuka munnabyabufuzi oyo akubadde maaso akuleetedde intense face ne guilty face ye yakugambye oyogera ebyo. Ndowooza ate singa tubadde twogera ku extravagant expenditure ne bammemba ba parliament twandibatwaliddemu wamu n'ebibiina by'obufuzi omuli n'ekyokulembera. Muganda wange Kyagulanyi olowooza otya
kale bw'oba gwe tolowooza ani akulowooleza kubanga ezo nazo ezibigenda kwabo are uncalled for extravagant expenditures. Maybe you either forgot or you had reservations for this. Bwe tubeera tuwogera ku extravagant families ndowooza ate oba kino kyo Kyagulanyi wandikirese kubanga kitwaliramu naawe kennyini. What justification can you give Ugandans for driving a bulletproof car? Wali ovuddeyo n'obabuulira amazima ku mmotoka eyo wajje yava na lwaki gy'otambuliramu era oyinza otubuulirayo ba opposition leaders mu nsi endala yonna kuzitwetoolodde atambulira mu bulletproof car eri worth 2.7 billions. Can't a Prado serve the purpose? How do you reconcile your position on extravagance with the pompous weddings, parties, and baby showers that your members have conducted? Ng'abaana bafa, basibwa, bali mu makomera, battibwa. Are these justifiable? What do you think, Mr. Kyagulanyi? Ndowooza kyandibadde kirungi you call upon your members to rethink their ways of life. Otherwise, they are equally extravagant. Kubanga oli source of income yetu gimanyi naye mweyammwe ate bwe tubagamba nti nammwe muli kuzaamu wa musolo ate mwegaana ate ne mwagala okufuuka abo abawa omusolo nga temuguwa. How do you reconcile this with the tight extravagant security that some of your member of parliament have? Oyinza otubuulira emmoroka eziwerekera mpuuga lwaki zimuwerekera, akulira oludda oluvuganya era akulira abantu ababonaabona. Nze mbadde ndowooza yali badde darling kati gavumenti eri threat to him ate ye muwa obukuumi. I don't understand this, but Bannayuganda, bino bwe mutabyefumitirizeeko tugenda kubeera wano for years and years ne muzzukulu wa Museveni ajja atufuge ng'abantu baffe bennyini be batufuukidde ebyewalula. Kubanga leader of opposition opposition eriko banyigirizibwa ate tugamba nti Uganda abantu abasingamu banyigirizibwa. Kakati abanyigirizibwa be baagala okutta mpuuga alyoka aweebwe obukuumi. Bwe mutugamba nti gavumenti yesobola omutta ate gavumenti eyagala mutta ate nemuwa obukuumi. Ndowooza ensonga nga zino Bwana Kyagulanyi wandibadde nazo ozoogeddeko kuba si yekka alina obukuumi buno. There are many. Balina emmotoka eziggula amakubo. Tubadde tulaba wano bubadde omoro ng'emmotoka ya mpuuga enywa amafuta ga ssente z'omuwa omusolo. Omubaka wo wa omoro abadde yeesimbyewo ne mutabani wo omugenzi Olanya nga mwakubira campaign kati aga mafuta gabeera counted for obeera omuwi w'omusolo yasigala nga abonaabona ate mmwe gwe mugamba gwe mulwanirira. Kyagulanyi olowooza otyo?
tekyandibadde kituufu n'ebyo okubyogerako. Eyo emmotoka ng'aba NUP tebagipostinga nga omubaka akutte kaadi yammwe gyakubiramu campaign. Wayongeddeko nti if it were you, your wife and children in the state house, you could not spend all the money or all that money. Muganda wange. Kino nkibuusabuusa Kyagulanyi nga nkutunudde mu maaso bwe nti okusinziira ku bulamu bw'olimu kati era ate n'obwo bwe walimu emabega kwensinzidde. Why? Grace builds on nature. Tosobola kuyigiriza mbizzi kulya ng'eswankula oba butalya ng'eswankula. Nababuulira ku theory oyo ow'embizzi, munoonye programu eyo mutaaginge principle, ajja kutegeera kye ŋŋamba. Kaŋŋende ku nsonga endala. Okozesezza ekigambo Museveni ne gavumenti ye. Olowooza ne NUP tetwalibwamu? Muganda wange olowooza otya ggwe bw'oba okola ebintu? Kubanga government is the group of people with the authority to govern a country or state. Yes, government kye kibinja ky'abantu abalina obuyinza okufuga eggwanga oba ekitundu ku ggwanga. Wano kitegeeza nti naawe by virtue of being the leader of the biggest opposition government, which government is working with Museveni's government, by logical contagion, you are part of the government. Ateba MPs ba NUP nabo are directly in the government. Obebi mubu obyogero obyerabidde. Kino kitegeeza government bwebeera ekola bubi kati naawe ovunaanyizibwa ku kukola obubi okwa government olw'ababaka abakola ne government yeno bewasindikayo. Ate by extension your MPs bavunaanyizibwa kyenkanyi. Kale government ki wano gy'obadde oyogerako mu address? Bwe tubeera nga tuli bakukozesa definition yeyo waggulu, kitegeeza ne ba MPs wamu naawe mwe bamu abakozesa eggwanga lya Uganda obubi, abakulembedde eggwanga lya Uganda obubi, era abakosezze nnyo eggwanga lino erya Uganda. Kyagulanyi olowooza otya? Nze neebuuza ekikuba mu mutwe omwo days before you come out to speak. Era ddala baadivaiza bo bakola mulimu ki? Bagobe. Get other sharp guys. Singa si kyo tewandiganyiza ba MP bo kugenda ate kukola na gavumenti gy'ogamba etuusizza eggwanga lya Uganda ku kino kye liriko. That's what I mean. Bwe watuuse ku Vinci factory oba Vinci coffee factory whatever, wayogedde bulungi nnyo era n'olambika ensonga bulungi, naye ninawo era obw'okwetegereza butono totya.
wagambye nti okujja kwa vinci ekisooka kijja kusobozesa emmwanyi ya Uganda okuvuganya ku katale k'ensi yonna. Kino nze sikkiriziganya naawe muganda wange. Emmwanyi ya Uganda yatandika okufaafaagana kuva mu 1900 eyo. Mu budde bwa Amini bw'osoma ebyafaayo, kuba wano ffe tubisomesa, emmwanyi ya Uganda yali evuganya na ya Brazil. Obudde obwo kankujjukize Kyagulanyi, cooperatives ze zaafangayo okulaba ng'abalimi bafulumya emmwanyi z'omulembe. Ate era ezivuganya ku katale k'ensi yonna. Naye bano be mukola nabo abatuusi be basaanyawo cooperatives zino. Era mu ceasefire Lutwanga amaze okuwamba Obote, omulimo gwe baakola abatuusi abo omukulu Bakagame, Balwejema, ba Eritumwine, Bakayuhura, Bakoddomi bo babasezaalabo, gwali gwakubba stowa za mmwanyi ezayitibwanga growers, ng'emmwanyi ezo zitwalibwa oba nga bazitwala e Rwanda ne Tanzania. Kankubulire Kyagulanyi, okutereeza amakaago oyita beebunaayira, oba okulaba nti mukazi wo atukana n'omulembe, osaba basajja balala bakuyambe. Obudde obwo Vinci oba kampani ezeefaananyiza Vinci bakunyumizaako oba bakugamba oba oyina we wasoma nti ze zaatereeza emmwanyi ya Uganda we yabeerera katale k'ensi yonna. Olowooza okuzzaawo cooperatives si kye kisinga okusinga okukkiriza nga zi Vinci companies okujja mu Uganda? Luli waliwo kampani kye yalinga Vinci. Era otugambye nti Vinci egenda kuleeta monopoly. Kituufu? Why do we advocate, oba why don't we advocate for restoring oba for restoration of cooperatives? Olowooza otya muganda wange ng'olina bammemba ba parliament abasinga obungi ku ssaawa eno nga eno advantage weeri singa kati nze ggwe singa ababaka bange baatebolinze dda etteeka 1 lwaki cooperatives zaggibwawo, 2 lwaki teziddawo bunnambiro, kuba zo tezeetaaga na ssente nga ze bagenda kuwa Vinci. Man, olowooza otya? Watugambye nti kijja kwongera ku muwendo gw'emmwanyi okufulumizibwa mu Uganda buli mwaka. Era wano sikkiriziganya naawe Mr. Kyagulanyi, okusobola okutumbula omuwendo gw'emmwanyi tulina kulaba nti tutumbula abalimi. Vinci erina ennimiro y'emmwanyi mu Uganda. Nsuubira okwongera ku muwendo gw'emmwanyi abalimi extension farmers be balina okubeera ku mwanjo ku mulimo guno. Siwulidde bw'otuwa nteekateekayo ku ekyo. Naye omuntu atalina nnimiro mu Uganda nga Vinci
oba yenna abazze nga vinci kuba ogambye nti twetaaga ddala Uganda yeetaaga factory bwetyo nga totunudde na kulowooza nti luli kyakolanga kitya. Kampani etalima egenda kwongera etya ku muwendo gw'emmwanyi mu Uganda. Muganda wange olowooza otya singa tuddayo mu cooperatives? Olowooza otya singa ffeffe nnyini bannayuganda twetumbulidde abalimi baffe oba twetumbudde kuba ffenna tuli balimi ba mmwanyi? Watugambye kijja kusobozesa Uganda okufulumya emmwanyi eziri ku mutindo. Na wano tusobola okubeera nga twawukanyeemu katono. Olowooza otya singa omulimo guno okulaba nti emmwanyi zibeera ku mutindo guddizibwayo wansi ku balimisa, ku byalo ne ku miruka ne ku magombolola gaabwe nga bwe kyali nga tuli mu federal system of governance? Kati olwo Uganda Coffee Marketing Board oba Uganda Coffee Marketing and Production Board nekola omulimu ogusembayo, so si kuleeta company oba factory. Kyagulanyi nze kindabikidde ng'ali mu pulaani eno nti bajjewo vinci omubisi baleete vinci omukalu ng'ali mu layini, kubanga bw'obanga okiwadde go ahead ne ba MP bo bajja kiwa go ahead. Bajjewo eri company kuba ebadde briefcase company baleete eyaddala era ejja kuba ya muhoozi oba lwaboogo oba Sinakindi Rubongoya. Eyitewo just like that. Already otulaze position. Kyagulanyi eggwanga terikulira ku bantu oba ku individualism oba ku entity nga bw'olaba company emu. Eyina kubanga system, eyina kubanga policy. Watugambye nti mwenga ba NUP muwagira okuteekawo solid factory ejja okuyamba bannayuganda okufunamu mu mmwanyi. Can you imagine? Kyagulanyi gwe, Kyagulanyi owaddeyo emmwanyi ya Uganda? Kubanga kindabikira nti oba oli awo vinci yabadde Janet Museveni, kati nga sali musale alina kampani endala gy'agenda okufrontinga, kati yo bwejja muwagireeyo, kubanga luno olutalo lwa famire ya Museveni. Kuba bwe kiba seekyo Kyagulanyi, olowooza tewandirambuluddeko ku nsonga eyo? Nze oba oli awo ne sigitegeera nga bwe ngitegedde. Kubanga ne vinci kampani esobola okubeera solid factory. Bw'agenda kitegeeza n'atereza ebiwandiiko bye n'abijja mu briefcase, it's okay. Kyokka ng'ensi yonna ffenna tubadde tulwanyisa ekyo because tekirina bwe kigenda kuyamba Munnayuganda. Kakati kitegeeza eno yenkola gwe gy'owagira ne banno aba NUP, eno gye muwagira bataata ne bamaama. Mu kifo ky'okulwana tuzze eggwanga nga bwe lyali buli mulimi. Kakati wajjeyo ow'ebijanjaalo era tumuwe, wajja ow'akasooli era tumuwe. Really? Nze ndowooza kyalibadde kirungi n'otusigire ekifaananyi kya factory gy'oyogerako ssebo taata.
nga bwesobola okufaanana. Kyagulanyi olowooza otya? Mr. Kyagulanyi muganda wange, era ne ku mulundi guno tewatuwadde solution ku bino byonna byoyogeddeko. Twandyagadde okumanya plan of action naddala NUP gyerina, kubanga bannayuganda kye baagala era kye bakusuubiramu. Naye oba wakyerabidde simanyi, kuba kati mwabalabye national address oba national address ya Kyagulanyi kyekiddako kati kikyetuzaako kati. Wakomekkereza otugamba era ng'otukoowoola tukole kyonna ekisoboka okuggyako dictator. Kirungi era tukyagala, naye tutya. Tulina okubeera ne road map oba plan. N'omuvuzi w'emmotoka ateekako ka tom. Yes, abeera ne Google map. Olaba n'owempaka aba ne navigator. Kakati ffe tujjeko tutya dictator. Oba bannayuganda bajjeko batya dictator. Give them plan. Yaba ffe bwe tumujjako tuzaako ki? Kubanga ayinza n'okufa ekiro. Lwaki totuwa ekifaananyi ekyo oba n'otukubira ekifaananyi ekyo? We can no longer afford to go on like headless chicken. Ebyo bye watutwala speed mu 2021 nedda ssebo. N'otuteeka ku bunkenke bakutunuzaamu emidumo gy'emmundu, kumbe bakukuuma ffe tulowooza baagala kukutta. Bakukuuma okuuma ekintu kyabwe baleete ekiwowongole kya muhoozi mu bukulembeze ng'eno owuddiisa bannayuganda. Olowooza tekyandibadde kirungi n'otulaga pulaani okusinga okutukoowoola in a disorganized way, in a vague way? Wansanyudde nnyo bwe wayogedde nti tuwogere amazima era tugambe abantu bategeere obuzibu bwe balimu olwo lwe bajja okusobola okwanguya omulimo gw'okwenunula. Nsaba okuloopera ssebo Kyagulanyi nti amazima tugoogedde ne tuvumibwa abantu bo, oba naawe obaamu simanyi, kuba waliwo akawunti ze baatulaze nti gwa zibeeramu ziwe mulo kamala era zitaddeko bifaananyi byonna bya NUP. Naye tovangayo kukoma ku bantu bo abawemuzi era abavoola buli muntu agezaako okwetaba mu nkyukakyuka oba mu kuleetawo enkyukakyuka mu Uganda. Ekizibu kya Uganda twakibuulira abantu. Kyagulanyi bw'oba tewakiwulira nsaba kati okiwulire. Ekizibu kya Uganda ke kabiina k'abatuusi abo abamu abafumba ne mu makaago. Naye bwe tukyogera twanukulwa na bivumo. Lumbu yenno yatandise obboogerako baaba oba banaamusipeyalinga. Mukama yamanyi yeevuddemu nempulira ng'ayogera ku batuusi era n'aga nti mmwe mujja kubulwa newe munywa amazzi mu Great Lakes region. Naye ssebo Kyagulanyi gwe atembeeta nannyini idea ya Great Lakes region integration bamuyita David Lewis Rukiri Lubongoya oba gwe gw'omanyi nga Lubongoya. Oba okimanyi nti nantututululu waffe naye agwa mu kabinja ako ssebo? Ate nno bakwano ba abantu abo
abantu abo bakwano bo era bwe tukebera mu alubamu z'enkadde omukwano gwali gukusaza mukabo n'omusajja omu gwe tulowooza akyasinze okutirimbula bannayuganda kwabo ba top 4 oba 5 Kayihura. Amazima ndabanga naawe ate amazima gano gabikkirira eyali badde agoogera oba yali badde avaayo bukuukubira ng'eyasalawo okulembera bannayuganda n'obabuulira abantu bano, kubanga gwe bw'ogamba abasajja abo oba abantu abo baki? Bannakenya, Batanzania, Basomali, boogere kijja kuyamba kwanguya revolution eno bwana Kyagulanyi. Amazima tugogedde era nga bw'otusabye naawe yongera okwo totya era ogambye nti okwogera amazima bannayuganda bategeere obuzibu bwe balimu kyekijja okukyusa eggwanga. Kituufu abatuusi bali mu kutematema abakongo kati babalumba mu makanisa, babalumba mu mizigiti, babasanjaga. Waliwo ne video gye naakafuna kati okuva ku munnamawulire omwe Kongo naye tusobola giraga wano. Babasanze mu kereziya ne babasloutinga nga basala embuzi. Ekintu ekisituse Kongo Kyagulanyi singa ddala oyagala kujjako bantu bano booti okwogera abatuusi ku ssaawa eno waali badde okunga, kubanga kati ebbugumo weeriri mu Great Lakes region ne tulaga ensi oba n'olaga ensi kati waali badde kwali Jazira CNN waali badde oweereza abakongo obubaka mu address eyo ng'obagumya era ng'obagamba nti tuli wamu nabo. Kyagulanyi oganyo kyogera naali kubuuziza nga asiimwe bw'atera okubuuza naye musajja gw'okolera ani? Waliwo pasito oyo atera okukibuuza naye musajja gw'okolera ani? Kyagulanyi okolera ani? Ekyo kyogamba tomanyi kiri Kongo kati nti bookya ebifaananyi bya Museveni n'ebya Kagame era bagabi n'ambasada wa Rwanda mu Kongo amazeemu omusubi. Gwe ng'olina n'ebbeeyi y'ebintu kati n'osirika ekyo kyo tokinyeze kubanga Lubongoya akuyimiridde mu maaso awo awulire ng'oyogera ku kintu kyonna ky'ataakugambye. Ekirala bwana Kyagulanyi, eggwanga lya Uganda liri mu buzibu era ogambye tulwane nnyo okulikyusa, naye tulikyusa kuva mu nkola ki kudda mu nkola ki? Tulikyusa kuvaawa kudda wa? Tulikyusa kuva kwani kudda kwani? Fenno wano ku UNN tugamba nti okuva kwani okudda kwani si kikulu, okuvaawo okudda wa si kikulu, naye ekikulu kuva mu nkola ki kudda mu nkola ki kyekisinga obukulu. Kubanga okuva mu Museveni okudda ku Muhoozi tubeera tetukyusizza, okuva ku Museveni okudda ku ggwe Kyagulanyi tubeera tetukyusizza, okuva ku Museveni okudda ku nze Kimbugwe tubeera tetukyusizza. Kasita abantu bano basigala oba yenna abazze asigala ng'akolera mu sisitimu y'emu. Ekisinga era kye waali badde oyogera kyoti okwogera Lubongoya kyaggaana, ekisinga kuva mu unitary system of governance eteeka w'obusika mu bukulembeze bw'eggwanga okudda mu federo eddiza bannayuganda ensi yaabwe. Bw'obeera oyagala enkyukakyuka entuufu Kyagulanyi
olaba otya singa tugenda mu nkola eya federal? Let us always scratch where it pains. Tutakulaawo oba tutakulengaawo awasiiwa oba awaluma. Nze Paul Kimbugwe ku lwa bannange bonna bwe tuteekateeka programs zino wano, tugenda kudda edda ne program The Turning Point. Mukadde waffe Professor Peter Musoke-Gukiina aleese bingi byagenda okutulaga okukkaatiriza nti Uganda is a failed state as we speak. Akume atakumira mpeera. Mugira mbaayo.